They will start the class. Sahas, we have finished the 4 classes, right? Earlier. Yes, sir. This is the first class again, right? Yeah. Yeah. Right. Can you see my board? Yes, sir. Yeah. I think, Sahas, we didn't do this uh, module, right? Yeah, sir. We didn't do. So there are some questions coming to right in this chapter for the O level. So because of that, we will do some important parts here. Okay. Here we are talking about the digital graphics, right? So this is regarding, you know, whatever the colors in our computers, the images and all those technologies, right? Right. For example, ancient wall paints remind us about the important role played the artistry in conveying the ideas. So from the images, what we are doing, right? Passing ideas, right? Pictures form the basic of communication. Even the pictures, by looking at the pictures, Sahas, can you mute your microphone? Okay. Right. At the same time, available here, pictures form the basic of communication. That means, earlier by having pictures, we are conveying the messages to other people, or we are passing some ideas through the pictures. At the same time, available pictures make us realize the difficulties our ancestors would have faced to convert an idea into the illustration. Yes. Right? So our ancestors means, some forefathers, right? Of our, ancient people, right? So what kind of difficulties they face, right? Converting the ideas into the illustrations. So nowadays, very easy, right? We have digital media, right? We have social media, we have hypermedia, we have very, very basic, right? Very, very basic technology to convey the message to the audience. But earlier, not like that, right? දැන් අපි කියන්නේ අපේ ගල් කණු වල කෙටුවා නේද? සීගිරි කුරුටු ගීත, ඊට පස්සේ ඔය ගල්ලෙන් වල එක එක ඒවා සඳකඩ පහන, right? ඕ වගේ ගල් වල තමයි නේද? ඒ දවස්වල what they are drawing, right? They use hard tools, right? It takes longer time to do it, right? So that's what they are very valuable, right? So no, not like today. Today it's very easy. We can install the particular applications and we can do whatever the art we like. Even from the Microsoft Paint, we can do something. Right. So there would have been many drawbacks in mixing of colors, right? Yet they overcame such drawbacks to leave behind the painting seen today. Right. But දැන් අපිට එහෙම කියන්නත් බෑ මොකද දැන් අපි ගත්තොත් මොනාලිසා, right? ලියනාඩෝ ඩා වින්සි. දැන් ලෝක ප්‍රසිද්ධ චිත්‍ර, right? Still.
ඒ වගේ චිත්‍ර තාම ලෝකේ නැහැ. Right? So how they draw, right? So how they mix in the colors, they all are done manual, right? Not the computerized system, right? Right. So what they are saying that there would have been many drawbacks in mixing colors. Earlier, they have many issues, right? To mixing the colors. But anyway, they overcame such drawbacks to leave behind the painting scene today, right? Anyway, they had very big issues. They they prevent those issues and they came with a good painting. However, with the development of the technology, so now we are talking about the technology and the availability software for the digital graphics. I think you can see, when you go outside, you can see the shops like, with big banners, advertising companies, right? They put some digital printing, right? Right, digital banners, right? Posters and color posters, right? So nowadays they all use technology, right? To do some painting, to banners and all everything. However, with the development technology and the availability of the software for digital graphics, for graphics type, Macromedia, right? Adobe, we have a lot of softwares, right? Photoshop we have, Corel Draw we have, Maya we have, digital, InDesign. There are a lot of graphical software in order to make some graphics animations and all, right? It is now possible to create various graphical illustrations and edit them very easy by using these softwares. Using such software for graphics is quite simple and interesting, right? Yeah, so by using these graphic software, right? But you can't say it's quite simple, but we have to practice it, right? If you don't know about the particular applications, if you don't know about the Photoshop tools and all, right? So what you are going to do? So you have to learn it, right? You have to learn it. After that, you are familiar, right? Everything like that. If you don't know, you have to first of all you have to learn it, right? Drawing the images created with the use of computer graphics software called digital graphics. Yes. What do you mean by the digital graphics? The definition of the digital graphics, right? Drawings or images, art, we can say art or drawing or images created with the use of computer graphics software such as Photoshop, Maya, Corel Draw, InDesign, whatever even we say MS Paint, Microsoft Paint, also the graphics application, right? So we call them as a digital graphics. See, nowadays, these digital graphics are highly used in where? The cartoon industry, right? Create a cartoon industry, right? Now we have lot of cartoon industry, lot of, famous cartoons, for example, Spider-Man, Superman, some Hulk, some, whatever, superheroes, cartoon series. They all are, designed by the graphics. See how they have famous, how many YouTube channel they are promoting, and how many YouTube channel they earn money by, uh, by publishing these kind of making and publishing these kind of cartoons from using these kind of softwares, right? So digital graphic is in a IT, it's a vast area, right? You can go even in a big multinational company, you can grow with this subject,
right? This is vast area, even very rich area. You can earn a lot of money, right? If you are familiar, if you are thorough with these digital graphics application and software, how they work, right? But it is very hard actually. You have to satisfy, you have to sacrifice some time, you have to do some courses, right? You have to familiar with the whatever the application, modern applications and the technologies, right? Did you understand what I'm saying, Sas? Yes, sir. Right. Even we say in a, most of the, so the we say in a big companies, right? In a multinational companies, so they have some advertising firm, right? So they have merged with the advertising firm. They all advertisement, the TV advertisement, commercial advertisement. You know how much money they are spending? Millions of money they are spending for that advertisement, right? For the TV and radio, mostly TV commercial advertisement, right? Some we say that some uh, digital uh, you know advertisements, right? Spending millions of money, right? This all graphics. For example, we say if you take a biscuit, right? We say Maliban biscuit packet, right? There are the biscuit graphics and all everything, right? So right, someone has to design that logos, that artwork. We say that artwork, someone has to design. So you can't design artwork if you are not familiar with that particular applications, right? Artwork design is a kind of a unique technology, right? In a big companies they use MacBook, right? Most of the companies they use MacBook. They have Apple computers. They all are designing from the Apple devices, Apple computers. They use graphics, right? The hardware all are MacBook. So MacBook are professional hardware for designing these kind of okay. Right, 1 second. Right. You can hear me now, right? Yes, sir. Okay. So let us identify the fundamental of digital graphics. What are the fundamentals? The basic. First of all, we should learn basics of graphics. Right? Basic element of the digital graphics. Basic element. Element means we say some features. Features of the digital graphic. Right? We have a pixel. Pixel is what do you mean by the pixel? Sahas, I think you are aware of this. How do you define the pixel? Pixel like කොහොමද define කරන්නේ? Pixel is the smallest, right? Smaller picture element, right? Smallest picture element in your image or graphic, right? It is a smallest picture element, like a dot, right? Pixels. So this is called pixels, right? The definition is a smallest picture element.
Normally the image is made up of number of pixels. You know that, right? One particular image is made up of number of pixels. Pixel is the picture elements. So image is formed, image එක හැදෙන්න, image is formed by right number of picture elements. මේ picture elements වලින් තමයි image එකක් හැදෙන්නේ සහ තේරෙනව නේද? මේ image එකක් හැදෙන්න Yes. ඕනම image එකක් හැදෙන්නේ මේ computer image එකක් හැදෙන්නේ picture elements එකතු වෙලා. Okay? Oh, sir. We call them as a picture elements, right? That is called number of pixels. Combination of number of pixels form one particular image. That's how we are defining the pixel. So if we have a more pixel, that means your image is more clarity, right? More clarity. That means if your image, if your picture having more pixels, right? That means it has more clarity. Clarity කියන්නේ picture එක හරියට clear, පැහැදිලි. හොඳ professional quality එකක් තියෙනවා. Quality is good. If you have more pixels, your image quality is better. If you are having the less quality, that means it means that you have a less pixels. The image is formed number of pixels. If you have a more number of pixels, the image quality is good. If you have a less number of pixels, the image quality is low. That's how we are defined. Right? So we go for pixels. What it says. A pixel is a tiny illuminated dot. That's why I said dot. Having a color which is displayed on the computer screen. Right? A pixel is a tiny illuminated dot having the color which is displayed on the computer screen. The digital graphics are created with thousands of such pixels. That's what I said. One of the digital graphic or image might be created with 1,000 of such pixels. That means number of dot elements, right, collected, right, combined together and form a good digital image, right. These pixels get arranged in rows and columns close to each other to produce the graphic image. So it will arrange like this, horizontally and vertically. Vertically කියන්නේ තිරස්, right? Horizontally කියන්නේ සිරස්. සිරස් අතර. So these picture elements are arranged in vertically and the horizontal. Right? We say from here we have a 7, 6, 8 pixels. Here horizontally 1024 pixels. Something like that. So that's how it form an image. තේරුණානේ මේ කියන ඒවා? Oh, sir. Right. These pixels are arranged in rows and columns close to each other to produce the graphics image. A digital graphic is an array of rectangular pixels called bitmap. Digital graphic, right, is an array. What do we are called? It's an array of rectangular pixels called bitmap. So there's a bitmap image. We have a bitmap image and vector image and all. Normally, whatever the vector image like cartoons and all, those are kind of a vector image. Bitmap image means our normal photos and all. Those are come as a bitmap image. So these digital graphics, right, or the whatever the image, is an array of rectangular pixels. Array. Array means it's a sequence. That's why this array meaning is not our array. Whatever the data structure array, not like that.
Array means it's a sequence of rectangular, right? Rectangular like this piscales. Sequence of rectangular piscales called bitmap, right? Okay. See, it shows like this. This is the piscal. This is like a piscal array. That means array having several piscal, something like that. Sequence of piscals. Right? This is a piscal row. See, we have a small, see, some square. Can you see some square? Yeah? Yes, sir. So those are piscals. This side is piscal row. This side is piscal column. Right? See, piscal column. And this side piscal row. Right? Something like that. Right? Here, magnified image. Right? So here some magnified means we can like magnified means we can increase and decrease, right? That kind of thing. Like we zoom. It's similar to the zooming. Magnified, right? අපිට ලොකු කරලා බලන්න පුළුවන්, පොඩි කරලා බලන්න පුළුවන්, that kind of a thing. The size of the graphic can be increased, decreased to fit into the computer screen or the printing paper. The change in the size of the original graphic, if you are changing the size of the original graphics, right, the size of the piscal is changed. When the graphic has the smaller number of piscal, the quality, that's what I said. මේක හොඳට මතක තියාගන්න, right? පිස්කල් එක ප්‍රමාණය අඩු වුණ ගමන් මොකද කරන්නේ? පිච් එකේ quality අඩු වෙනවා. right? දැන් සමහරලාට කියන අපිට අප්ලෝඩ් කරන්න බෑ මේකේ තියෙන density pitch quality එක වැඩි. එතකොට ඒකේ capacity එක වැඩි එකක්. එතකොට අපිට කියන මේක edit කරලා පොඩ්ඩක් පිස්කල් අඩු විදියට save කරන්න. එතකොට වෙන්නේ එහෙම save වුණාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? දැන් අපි හිතමු 1 MB image එක පිස්කල් අඩු කරලා අපි හිතමු මේක තියෙන්නේ 768යි 1024යි පිස්කල් කියලා. ඒ කියන්නේ vertically 768යි horizontally 1024යි පිස්කල් වලින් හැදිච්ච pitch එකක් කියලා. මේක දැන් size එක 1 MB කියලා හිතන්නකෝ. දැන් මේක ඔයාට edit කරාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේක ඕන්න අඩු කරලා හදලා. අඩු කරද්දි අපි හිතමු 364යි 565යි 66යි ඔය මොකක් හරි. එතකොට වෙන්නේ මේ same image එක right use කරන piscal ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. අඩු වුණාට පස්සේ මේක එතකොට ඇත්තට මේක තමයි original pitch එක. හැබැයි මෙතනදී වුණාට පස්සේ මේක සමහර blurred වෙන්න ගන්නවා. right blurred වෙන්න ගන්නවා. සමහරලාට clarity එක නැහැ. right no clarity. හැබැයි මේක අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් මේක size එක අඩුයි. මේක එතකොට අපි තුමුකෝ මේක 100 kilobyte වුණා එකපාරට 1 MB එක. ගොඩක් අඩු වුණා. එතකොට මේක quality එක අඩු වෙනවා. ඒ වගේම physical ප්‍රමාණයත් අඩු වෙනවා.
තේරුණා නේද මේ කියන ඒවා? ඔව් සර්. Right. Decrease in quality in an enlarged graphic. Right. දැන් මේ පේනවනේ. පිස්කල් එක අඩු වුණාම මොකද වෙන්නේ? මේ බ්ලඩ් එනවනේ. මං කිය බ්ලඩ් එනවා කියලා. දැන් මේ අයල ඔරිජිනල්. ඩික්‍රීස් වෙනවා කියන්නේ මෙන්න මේව පේන්නේ නැහැ එතකොට. මේ නෙළුම් මලක්නේ. නෙළුම්ද මානෙල්ද? ඔව් මානෙල් මලක් කියලා හිතන්නකො. මේක පේන්නේ නැහැ. Colors used in the graphic are represented by the number of bits per pixel. And colors used in the graphic. අපි colors use කරද්දී හරි අපි ඒ colors represent කරන්නේ bit per pixel. ඒ කියන්නේ BPP කියලා කියන්නේ. BPP. Graphics which use more bit per pixel have a high quality. ඒක අනිවාර්යෙන්ම bit per pixels වැඩියෙන් තියෙන ඒවා. Right? Quality එක වැඩි. Colors in a pixel and the number of bits. Number of bits per pixel determine the colors used in an image. Right? Bit per pixel. A single bit. Single bit නම් අපි දාන්නවා two colors. 0 and 1. 2 bit represent the 4 colors. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1. However, by observing the graphic, it is not possible to determine the number of colors per pixel used. ඇත්තට මේ graphic photo එක බලලා අපිට determine කරන්න බැයිලු number of colors per pixel කොච්චරක්ද කියලා. colors දෙකක්ද colors හතරක්ද කියලා තෝරන්න බෑ. right? සාමාන්‍යයෙන් එක bit එකක් නම් 1 bit කියන්නේ එක්ක 0 එක්ක 1 two colors. 2 bit කියන්නේ 0 0 0 1 1 0 1 1 combination හතරක් තියෙනවා එතකොට 4 colors. The number of bits used for pixel only help to find out number of colors per pixel used. Right? අපි මේ pixel එකට use කරන number මොකක්ද? bit per pixel එක හොයාගත්තොත් right bit per pixel එක හොයාගත්තොත් අපි ඒකෙන් කියන්නේ අපි ඒ image එකට use කරන number of colors හොයාගත්තා වගේ සමයි. number of colors. number of colors. Right? Colors per pixel use. Right? Colors BPP. Bits per pixel. Right? If a pixel has 4 colors, right? If a pixel has 4 bit, 2 to the power 4,
2 into 2 into 2 into 2 16ක් වෙනවා. 16යි colors. Right? So if you want to revise this, if you want to find the number of bits when the colors are known, we have 16 colors, no? Then it's අපි කියන්නේ වර්ගමූලය කියලා. color. Right? 4. Right? The number of bits per pixel 4. Right? ඒක තේරුණා නේද? රිවයිස් කරන ගන්න. ඒ කියන්නේ bits ඔව් ගාන සර්. තියෙනවා නම් bits 4ක් නම් මේකේ 2 to the power 4. ඔයාලට colors ගාන හොයන්න පුළුවන්. Right? Right? ඒ කියන්නේ එක pixel එකට bit 4ක් use කරනවා නම් right? එතකොට එනවා colors 16ක්. ඒ එක pixel එකේ ඇතුලේ තියෙනවා colors 16ක්. right? එතකොට colors 16ක් දන්නවනම් colors 16ක් තියෙන pitch එක ඔයාලට හොයාගන්න ඕන නම් කොච්චර bits තියෙනවද කියලා. right? මේකේ වර්ගමූලය බලනවා. එතකොට 4. මොකද 4 වැඩි කිරීම 2 4 වැඩි කිරීම වර්ග මේ power එක 4 වැඩි කිරීම 4 16. right? දැන් මේක ඒ සූත්‍රයට දාලා ඔය තියෙන්නේ bits ප්‍රමාණයත් එක්ක. එක bit එකක් නම් 2 to the power 1 number of colors 2යි. දෙකක් නම් 4යි. right? මේ අපේ අර මේ මොකක්ද අර 2 to the power නේද? 2 to the power බලය දෙකේ පාදේ අපි හොයද්දි මේක use ඔව්. කරා නේද? 2 4 8 16 32 64 120 1024 right? ඊට පස්සේ 10 ඊට පස්සේ එකපාරට මේක වැඩි වුණා මෙතන 16 වුණා. 65536 24 වුණා. 16.7 million colors. 32 bpp කියන්නේ මෙන්න මේ ගාන. right? 4294 million colors. right? right. එතකොට ඒකේ වර්ගය මෙතනින් බලනවා ෆන්ක්ෂන් එක දාලා කොච්චර colors තියෙනවද කියලා. ඒ bits per pixel එකේ bit ප්‍රමාණය අනුව bit එකක් නම් 2යි colors, bit දෙකක් නම් 4යි, bit 3ක් නම් colors 8යි, 4ක් නම් 16යි, 5ක් නම් 32යි. right. ඒක තේරුණාද pixels එකේ මොනවාරි මේ ටිකේ ගැටලු තියෙද? නෑ සර් නෑ. right. right. ඊට පස්සේ අපි බලමු right?
දැන් බලන්න මේ කරලා තියෙන වැඩි. මේ ඉමේජ් එක. right? මේ ඉමේජ් එකේ මේ පැත්තට අපි කියන්නේ horizontal side. මේ යටට තියන්නේ vertical නේ. vertical. එතකොට horizontally දාලා තියෙනවා පිස්කේස් 250ක් තියෙනවා කියලා මේ පිච් එකේ. මේ ගඟ තියෙන ඇල තියෙන එකේ ඔන්න ඔහම 250ක් තියෙනවා. හරි ඒකයි තේරුම. මේ පැත්තට 175යි තියෙන්නේ. ඒක තේරෙනව නේද? ඔව් සර්. right. vertical horizontal. right. P scales are used to measure the physical dimension of the digital graphics. Right? P scales. Right? P scales use කරනවා measure the physical dimension of the digital graphic. ඒ කියන්නේ මේ P scale අපි පාවිච්චි කරලා තමයි right මේ ඇත්තටම dimension එක physically අපි හදාගන්නේ digital graphic එකේ. ඒ කියන්නේ physical dimension කියන්නේ සහ මේකේ ඒ කියන්නේ digitally computerේදී ෆොටෝ එකේ size එක හදාගන්නේ මොකක් එක්කද? P scale එකත් එක්ක. තේරෙනව නේද? ඒ කියන්නේ P scale එක measure කරලා ඒකේ size එක අනුව තමයි අපේ image එකේ දැන් ඔයා දන්නවා දැන් ඔයාගේ monitor එකේ උනත් resolution එක හැදෙන්නේ නේද? ඔව්. ඒ කියන්නේ support කරන්නේ. දැන් මගේ අපි හිතමු දැන් මගේ resolution එක right click කරලා මෙතන display settings ගියාට පස්සේ නේද? මෙතන තියෙනවා මගේ resolution එක. මේ තියෙන display resolution එක. මගේ support කරනවා right? මම දාලා තියෙන්නේ මේක තියෙන්නේ horizontal and vertical. right? horizontal කීයද 2560ක් තියෙනවා. pixels මේ පැත්තට. හරි? ඒ කියන්නේ මගේ මේ ස්ක්‍රීන් එකේ මෙතන ඉඳලා කීයක් තියෙනවද? 2500. ඉමේජ් එකක් ගත්තොත් 2560ක් තියෙනවා. right? vertical කියන්නේ මේ පැත්ත. පල්ලෙහාට. පල්ලෙහාට තියෙන කීයද? 1440. මම දැනට සිලෙක්ට් කරලා තියෙන එහෙම. එතකොට මගේ මොකක් හරි ඉමේජ් එකක් ආවොත් මෙන්න මේ 2560 1440 මගේ PC එක ෆුල් ඉමේජ් එක ගානට මේ විදියට මේ සයිස් එක තමයි ඉමේජ් එක පේනවා. right? එතකොට මේක අපිට ඕන චේන්ජ් කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ චේන්ජ් මේ අවශ්‍ය දේ. මේ මම මැක්සිමම් දාලා තියෙන්නේ. right? මැක්සිමම් දාලා තියෙන්නේ. මට මෙතනින් එහා යන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මගේ කම්පියුටරේ හાર્ඩ්වෙයාර් ලෙවල් එකේ සපෝට් කරන්නේ මෙතෙන්ට විතරයි නේද? ඔව්. මෙතනින් එහා සපෝට් කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් හොඳ ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් දැම්මනම් නේද? ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් අපි දාන්නේ ඒකනේ ගේමින් වලට. ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් දැම්මනම් මීට වඩා නේද? ලොකු 4K වගේ එනවා. හරිනේ? තේරෙනව නේද කියන එක? ඔව්. The physical dimension is displayed as the image resolution. අන්න ඒකට තමයි resolution කියන්නේ. මම දැන් පෙන්වුවේ resolution එක තමයි. .250 pixel is the wide and 175 pixel is the high. Right? The image resolution. Right. Right. Image resolution. The physical dimension is displayed at the image resolution. Right. This illustration is figure 250 pixel wide and 175 pixel high. The image resolution therefore 250 75 pixel. We have to multiply this. Better 175 and
The printing mistake. Okay. So if you multiply these two, you will get number of pixels in that particular image. Here, 43,750. Okay. Okay, sir. Right. The high resolution digital graphic using a large number of pixels is higher in quality. Right. High resolution digital graphic using a large number of pixels is higher in quality. That means if you have a more resolution digital graphic, that's why I said, or I already said this. If you have a more graphics, that means more pixels. If you have more pixels in a particular image, that means you have more resolution. If you have more resolution, means your picture is more quality. Very simple. Right? Pixel වැඩි වෙන්න image එකේ quality එක වැඩි වෙනවා. resolution එක වැඩි වෙනවා කියන්නේ pixel වැඩි වෙනවා හා සමානයි. resolution එක වැඩි වෙනවා කියන්නේ image එකේ quality එක වැඩි වෙනවා. තේරුණා නේද? Oh, sir. Right. To determine the quality of the graphics, the number of pixels per inch use, right? Number of pixel per inch. PPI කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ inch කියන්නේ අඟලා. අඟලකට කොච්චරක් pixels ප්‍රමාණයක් තියෙනවද? ඒ කියන්නේ අඟල ඇවිල්ලා මොහොගේ අඟලද? image එකේ. දැන් අපි image එකක් ගත්තොත් නේද? ඒකේ size එකක් තියෙනවානේ. ඒ size එකේ අපිට inches වලින් මයින්න පුළුවන්නේ නේද? inches වලින් මයින්න පුළුවන්නේ. එතකොට මේ එක inch එකක right කොච්චරක් pixel ප්‍රමාණයක් තියෙනවද කියන එක තමයි PPI කියන්නේ. right? ඒක සමහර වෙලාවට horizontally vertically දෙකම බලනවා. නැත්තම් dot per inch. ඒකත් හරි. right? දැන් dot කියන්නේ මොකද්ද? pixel එක. එක dot එකක් කියන්නේ එක pixel එක. 1 dot equal 1 pixel. right? දැන් මේකේ DPI කියන්නේ dot per inch කියන්නේ right? dot per inch කියන්නේ එකම විදිය එකම same thing නා. DPI කියලා තියෙනවා. DPI equal PPI. මොකද dot කියන්නේ pixel කියන්නේ එකම එක. PI කියන්නේ per inch. inch එකකට කොච්චරක් තියනවද? dot කොච්චරක් තියනවද නැත්නම් pixel කොච්චරක් තියනවද? අන්න ඒක මත තමයි මේ image එකේ quality එක රඳා පවතින්නේ. තව විදියකින් කියනවනම් කොච්චරක් pixels horizontally vertically තියෙනවද? very simple. ඒකයි මේ මෙච්චර මේ එක එක වචන දාලා කියලා තියෙන්නේ. හරි? එතකොට අපි ගොඩක් use කරනවා DPI එක. ගොඩක් වෙලාවට අපි මේ PPI කියන එක වැඩි use කරන්නේ නැහැ. අපි කියන්නේ dot per inch කියලා. dot per inch. ඒ ටික පැහැදිලිනේ? Oh, sir. මේ දැක්කද ඒගොල්ලෝ ඒක use කරන්නේ dot per inch. right? DPI එකයි, DPI දෙකයි, DPI පහයි, DPI 10යි, DPI 25යි, DPI 72යි, DPI 300යි. right? මේ උදාහරණ. අංගලකට මේකේ pixel 300යි, මේකේ 72යි, මේකේ 25යි, මේකේ 10යි, මේකේ 5යි, මේකේ 2යි, මේකේ 1යි.
මේ ටික පැහැදිලිද? ඔව් සර්. right. right. විනාඩියක් දෙන්න මම වතුරක් කරගෙන. විනාඩියක් දෙන්න. හා සර්. right. හරි. තව ඇහෙනවනේ. ඔව් සර්. right. color. A digital graphic contain tens of thousands of pixels. අපි දන්නවා. Each pixel represent the color. ඒකත් අපි දන්නවා. Therefore, pixel is a small dot with a color. ඒකත් අපි දන්නවා. There are about 16 million recognizable colors visible to naked eye. Right? So this number of comes from the mix of colors. However, it is difficult to correctly recognize each color. දැන් ඒගොල්ල කියනවා මේ කලර්ස් තියෙනවලු මිලියන 16ක්. අපි දන්නේ කීයද? අපි දන්නේ කලර්ස් 6යි හරි 12යි හරි නේද? උපරිම 24ක් දන්නවා කියලා හිතන්නේ නේද? දැන් අපි චෝක් පෙට්ටියක් ගන්නකො. චෝක් පෙට්ටියේ උපරිම තියෙන්නේ 24 pastel නේ නේද? එතකොට මේ 24 pastel එකේ අපිට පැටිග්‍රෑම් එකක් ගත්තත් අපි කලර්ස් 24ක් වගේ අපිට කියන්න පුළුවන් නේද? ඉතින් කොහොමද මේ මිලියන 16ක කලර්ස් තියනවා කියලා කියන්නේ? right? right? ඒකත් විසිබල්. මම දන්නේ ඒක ඇස් දෙකට පේනවලු. මම දන්නේ එච්චර කොහොමද පේන්නේ කියලා. ඒක පොඩ්ඩක් ඩවුට්. නේද? සාස්ත්‍ර සාමාන්‍යයෙන් මිලියනයක් වගේ පේනවද? නෑ. නෑ නේ. ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් ඩවුට්. කොහොම හරි කම්පියුටරේ ඉන්න කම්පියුටරෙන් ඒක හරි. එයාට පුළුවන් ඒක හොයන්න. මේ ඇස් දෙකට නම් හොයන්න අමාරු. This number comes from the mix of colors.
right? Combination of colors වලින් තමයි එන්නේ. ඒක හරි. It is difficult to correctly recognize each color. ඒක තමයි අපිටත් තියෙන ප්‍රශ්න. සාමාන්‍ය ඇස් දෙකෙන් අපිට colors 24ක් වගේ නම් ඕව අමාරුවෙන් අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙයි. එතනින් එහා නම් ටිකක් අමාරුයි. right. right. මේක දාලා තියෙන colors visible to the naked eye කියලා මෙන්න මේ range එකේ අපිට පුළුවන් කියලා identify කරගන්න. In designing digital graphics, it is possible to use many colors. The color model which should be used for design must be decided based on the output device or the media. Right? Right. In designing digital graphic, it is possible to use many colors. අපි දන්නවා ඒක. The color model which should be used for design must be decided based on the output device or the media. Okay. So we check whether what are the color model. We have two color models, RGB and the CMYK. Right? මෙන්න මේක සමහරලාට MCQ වලට අහන්න පුළුවන් සහස්. What are the two color models in the අහන්න එහෙමයි. What are the two color models in the digital graphic image? එහෙම අහන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයා දැනගන්න ඕනේ right? RGB model කියලා එකක් තියෙනවා. මේක කියන්නේ red green blue කියලා. right? ඊට පස්සේ CMYK. right? මේකේ තියෙනවා cyan, magenta, yellow, අනිත් එක K. නෑ හරි. මේ black. right? මේක cyan මේ ගොඩක් මේ ඔය මේ විදිහටම තමයි මේ ඔය ටෝනස් එහෙම ගද්දි කලර් ටෝනස් එහෙම ගද්දි ලොකු printers වල සමහර ලොකු printers වල ටෝනස් හතරක් එනවා. කලර් ටෝනස් හතර එන්නේ එකක් cyan color එකක් magenta, right? එකක් yellow, එකක් black. සාමාන්‍ය ඔය normal printers වල අර ඒකයි අපේ black එකක් එනවා. අනිත එනවා color එක. ඔය color එකේ තියෙන මොනවද දන්නවද? color එකේ තියෙන RGB. එහෙමයි තියෙන්නේ. හරි? RGB color. එතකොට සාමාන්‍ය ලොකු printers වල තියෙන්නේ හරි ලොකු printers වල එන්නේ toners නේ. toners වල තියෙන්නේ toners වල මේ toners වල නෙවෙයි cartridges වලත් එනවා. හරි? සමහර laser jet printers වල inkjet printers වල මේක තියෙනවා. right? laser jet printers වලට කොහොමද තියෙනවා? inkjet printers වලත් තියෙනවා මේ color code එක. cyan, magenta, right? Yellow and black. This model is used for making printing on paper using the color ink, the primary colors. ගොඩක් වෙලාවට printing on paper කියන අනිවාර්යෙන් printers වලදී. ඒකයි මං කිව්වේ. මේවා එන්නේ ගොඩක් toners වල එනවා. ඊට පස්සේ එනවා cartridges වල. ඔයා දන්නව නේද print cartridges කියන්නේ මොනවද කියලා? සාස් cartridges දන්නේ නැද්ද? print cartridge. ඔයාලට printer එකක් නැද්ද ගෙදර? No, sir. මේක තමයි cartridges කියන්නේ බබා. මේ තියෙන්නේ. right? Hi, sir. මෙන්න මේක තමයි black. right? right? මේ තියෙන්නේ tricolor cartridges එක මේ තියෙන්නේ black එක.
right? එතකොට දැන් ටෝනස් ගත්තොත් මේ තියෙන්නේ right මේ තියෙන්නේ සියන් මේ තියෙන්නේ මැගින්ටා කලර් පොඩ්ඩක් හොඳට බලා ගන්න කලර් එක අඳුර ගන්න මේ සියන් කියන්නේ නිකන් බ්ලූ වගේ නේද බ්ලූ පැත්තට මේ තියෙන්නේ සියන් එක මේ නිකන් මේ රෝස පාට වගේ තියෙන මැගින්ටා එක yellow එක black අපි yellow black දන්නවනේ මේ තියෙන්නේ සියන් එක මේ හරි තියෙන්නේ මැගින්ටා ඕකේ හරි සර්. දැන් මේවා දැනගන්න ඕනේ ඔයා නැත්තම් වැඩක් නැහැ මේ ප්‍රැක්ටිකලි මේවා යූස් වෙනවා මේවා සියන් මේ ඇවිල්ලා මැගින්ටා right මැගින්ටා මේ ඇවිල්ලා yellow මේක black right ඔන්න ඕවා තමයි එතකොට දැන් දැක්කද දැන් මේවා ඇයි එතකොට දැන් ඔයාලට තේරෙනවා මේ CMYK එක යූස් කරන්නේ ඇයි කියලා නේද මම කිව්වේ කාඩ් රේජස් වලක් තියෙනවා මේ තියෙන cyan C කියන්නේ cyan M කියන්නේ මැගින්ටා yellow කියන්නේ මේ කහ පාට K right CMYK කාඩ් රේජස් of white background එතකොට මේ වලින් තමයි මේ කම්බිනේෂන් එකෙන් අපිට ඕනම ඉමේජ් එකක් ෆෝම් කරන්න පුළුවන් හරි නේද හරි සර්. එතකොට RGB colors කියන්නේ මේ තියෙන RGB right red green blue right RGB colors right ගොඩක් වෙලාවට මේකේ එන්නේ මේ RGB එන්නේ එක කාඩ්රේජ් එකකට right හරි සර්. එතකොට අපි ගොඩක් හැබැයි මේ RGB ගොඩක් මේ අපි යූස් කරන්නේ නැහැ printers වලට යූස් කරන්නේම ඔය cyan magenta yellow black කියන මොඩල් එක RGB මොඩල් එක අපි යූස් කරනවා create images on television අපේ television screen right color screen computer screen right and color light primary colors are here green red green blue එතකොට cyan magenta yellow black use කරන්නේ ගොඩක් printing වලට එතකොට RGB colors ඔයා අනිවාර්යෙන්ම දැනගන්න ඕනේ ඒක use කරන්නේ ගොඩක් images television වල right television screen වල computer screens වල right අපි images create කරන්න use කරන්නේ RGB colors okay හරි සර්. අනික right අනික මේ colors use කරනවා ගොඩක් මේ parties වලට මේ RGB secondary colors right red green blue right දැන් මේක කියන්නේ මොකද mix of CMYK gives out RGB මේ mix of CMYK මෙතන තියෙනවා green මෙතන තියෙනවා red මෙතන මේ දෙක එකතු වෙලා තියෙන්නේ මේක blue මෙතන කළු නෙවෙයි මේක blue තියෙන්නේ
right? Right. Colors are very useful to maintain the quality of the picture or illustrations. Single colors are known as primary colors. Colors made by mixing two colors as known as secondary colors, right? Oh, සාමාන්‍යයෙන් single colors කියන්නේ primary colors වලට. හරි? Single colors. Red, green, blue. එතකොට මොකක් හරි color දෙකකින් හැදෙනවනේ තව color එකක්. Colors made by mixing two colors. ඒවට කියන්නේ secondary colors කියලා. Right? Territory colors කියලා කියනවා mixing by three colors. එතකොට colors ಜಾති තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි single color. සාමාන්‍යයෙන් raw color එක, right? එක්කෝ red, green, blue, white. Single color එක. ඊට පස්සේ secondary color එක. ඒක colors දෙකක් එකතු වෙලා හැදෙන එක තමයි secondary color. colors තුනක් හැදෙන ඒවාත් තියෙනවා. ඒකට කියන්නේ මොකක්ද? tertiary නේ. tertiary colors. Right? tertiary colors. එතකොට මේ ඇවිල්ලා single color, secondary color, tertiary color. tertiary colors කියන්නේ colors තුනකින් තුනක් එකතු වෙලා හැදෙනවා තව color එකක්. secondary color කියන්නේ colors දෙකකින් තියෙන දෙකක් එකතු වෙලා හැදෙන color එක. single color කියන්නේ raw color එක. සාමාන්‍යයෙන් color variation එකක් තියෙනවලු single color එකේ කීයක්ද? primary color කියන්නේ single color නේ. Single colors are known as primary colors, right? Primary color එකේ තියෙනවා 0 to 255. ඒ කියන්නේ colors 256ක් තියෙනවා. Primary colors. Right. Forming the tertiary color. Right? Oh, tertiary color කියන්නේ අපි දන්නවා colors තුනකින් හැදෙන එකක්නේ. එතකොට අපේ මෙතන තියෙනවා the color combination should be from 00 00 00 to අයි මොකද මෙතන එක color එකක් තියෙනවා මෙතන තව color range එකක් තියෙනවා මෙතන තව color range එකක් තියෙනවා right එතකොට මේකෙන් එකක් එනවා මේකෙන් එකක් එනවා මේකෙන් එකක් එනවා මේ තුනම එකතු වෙලා හැදෙනවා තව color එකක් ඒකට තමයි කියන්නේ මොකක්ද territory color. oh right territory නේ territory T E R නේ territory right territory color right tertiary color එතකොට මේ ඇවිල්ලා එක color combination එක color set එකක් 000 ඉඳන් 255 එකක් ගන්නවා තව එකකින් එකක් ගන්නවා තව එකකින් එකක් කරා එතකොට colors තුනක් එනවා colors තුන එකතු වෙලා එන color එකට තමයි tertiary color කියන්නේ right
This is known as RGB triplet, right? So represented that octal. මොකද octal වලින් අපි දන්නවා numbers තුනක් නේ තියෙන octal වල. right? මෙන්න මේ වගේ. එතකොට RGB එතන 245යි 102යි 36යි. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවනේ කලර් කෝඩ් එක ඔහොමනේ එන්නේ ඔන්න ඔය සෙට් එකෙන් එකක් එනවනේ. මේකෙන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 245 වෙනි කලර් එක. මෙතන 102 ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 0.255 ඇතුලේ 102 ඇවිල්ලා තියෙනවා. එහෙම ඇවිල්ලා ඒ තුනම එකතු වෙලා ඇවිල්ලා හැදෙන එක තමයි right මේ octal number එකෙන් කියන්නේ. right? ඊට පස්සේ මේක මේ මොන number system එකද? F5 කියන්නේ. hexadecimal නේ. ඔව් hexadecimal. එතකොට මේක hexadecimal වලට convert කරාම මේ value එක එන්න ඕනේ නේද? ඔව් සර්. තේරෙනවද? එහෙම එන්න. එතකොට අපිට color represent කරන්න පුළුවන් octal numbers වලින් සහ hexadecimal numbers වලින්. මෙතන දැන් hexadecimal ගත්තොත් මෙතන එක bit එකයි එක මේ 255 කියන්නේ එක byte එකයිනේ මෙතනක් තියෙන එක byte එක මෙතන 4 bit මෙතන 4 bit 1 byte. මොකද hexadecimal වල එක bit එකක් අපි එක number එක represent කරනවානේ bit 4කින්. මෙතන 8යි 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 එහෙම එන්නේ. හරි? ඒතකොට 8 කියන්නේ 1 byte. ඒතකොට මේ එක byte එකක් තමයි තියෙන්නේ. තේරෙනව නේද? ඔව් සර්. right. ඊට පස්සේ තව important part එකකට එනවා. මේකේ ගොඩක් වෙලාවට MCQ වලට අහනවා මේ lossy compression and lossless compression එකේ අතර වෙනස. right? ඊට පස්සේ raster graphic and vector graphic. ওই දෙක සාමාන්‍යයෙන් අහනවා papers වල. right? එතකොට ওই ටික අපිට වැදගත් වෙනවා. right? ඒ ප්‍රශ්න දෙක සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රධානම ප්‍රශ්න දෙකක් වෙනවා. මොනකටද මේ ඔය ගොඩක් MCQ වලටත් අහනවා සමහරවිට second paper එකටත් අහනවා. right? right. animation වලින් ලොකුවට ප්‍රශ්න අහන්නේ නැහැ. right? ඒ වලින් ලොකුවට ප්‍රශ්න අහන්නේ නැහැ. ප්‍රශ්න අහන්නේ ඔය vector graphic එකේයි raster graphic එකේ ප්‍රශ්න අහනවා. ඊට පස්සේ lossy එකයි lossless එකයි අහනවා. ඒක තමයි සාමාන්‍යයෙන් normal question. right? මේවා practical පැත්තට එන ඒවා මේවා ලොකුට විභාගෙදී මේවා ටෙස්ට් වෙන්නේ නැහැ. right? මේ සාරාංශය ගත්තත් මෙච්චරයි තියෙන්නේ. right? අර ටික practically ඊට පස්සේ web design. right. graphic size and compression. right?
The size of the graphic is determined by the number of pixels and the number of lines and the color combination used for the creation, right? A graphic with a large number of pixels, colors and high resolution has a large file size. Man kiwe ekයි resolution එක වැඩි වෙද්දි file size එක වැඩි වෙනවා. There may be difficulty to storing and transmitting the such graphic. Oh. ඒ වගේ ප්‍රශ්න එනවා. සමහරවිට Facebook දැන් අපි හිතනවා දැන් මම මගේ ක්ලාස් පෝට් එකක් මේ ක්ලාස් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් හැදුවා කියලා පෝස්ට් කරන්න. right? සමහරවිට අර එකපාරක් මගේ මේ යාළුවෙක් මට හදලා දුන්න 12 MB. එයාට ඒක අමතක වෙලා කම්ප්‍රෙස් කරන්න. 12 MB එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න දෙන්නේ නැහැ ඇත්තටම. ඒක කැන්සල් වෙනවා. එච්චර ලොකු වැඩි. ඊට පස්සේ මේක ගත්තා සාමාන්‍යයෙන් 512 KB වලට. right? එහෙම. එතකොට මේ resolution එක අපිට වැඩියෙන් දෙන්න පුළුවන්. වැඩියෙන් දුන්නට පස්සේ තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මෙන්න මේ ස්ටෝරින් කරගන්න ඒවා ඉන්ටර්නෙට් එකේ අතර ට්‍රාන්ස්මිට් කරගන්න ඒවා right? ඕවා ප්‍රශ්න. ඒකට අපි යූස් කරනවා graphic compression එක. compress කරනවා. Used to compress the file size. Compression can be carried out at the time of saving the graphic or later. Right? The file format used for compression is saving the graphic may or may not cause effect to the original quality of the graphic. The file format are created then ගොඩක් වෙලාවට right? සමහර වෙලාවට ඔයා compress කරන format එක තියෙනවනේ. File format used for compression in saving the graphic, right? May or may not cause effect original. සමහරලාට original එකේ quality එක යනවා. සමහරලාට original quality එකම තියෙනවා. File format are created using different algorithms to suit the compression, right? The file format are created using different algorithms. එතකොට මේ file format create කරලා තියෙන algorithm දෙකකින් අපි බලමු මොනවාද කියලා. Compression ජාති දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි lossy compression and lossless compression. Right? Okay. It is possible to compress graphics to a minimum size using the lossy file format. Right? ඒ කියන්නේ compress graphic ටික පොඩ්ඩක් minimum level එකට. Right? Minimum size using lossy file format. But this compression reduces the quality of the original graphic. අපි size එක අඩු කරන්න පුළුවන්. මේ lossy compression එකත් එක්ක. වැඩේ තියෙන්නේ reduce වෙනවා quality එක. The reopened graphic does not show the original form. ඒ කියන්නේ ආයි lossy කරලා අපි compress කරාට පස්සේ open කරන එකයි කලින් original එක අතර ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. Yet to make it faster for compression and for saving and downloading from the internet, lossy compression is useful. ඒ වුණාට මේක ඉන්ටර්නෙට් එක මේක හැබැයි lossy compression ටක් ගාලා වෙනවා fast process එක ටක් ගාලා වෙනවා. ඊට අමතරව මේක ඉන්ටර්නෙට් එකේ අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න ඒ ෆීචර්ස් තියෙනවා. ඒකින්ද මේ lossy compression එක use කරනවා. දැන් නමේම තේරුම බලන්නකො lossy කියන්නේ lossy compression එකේ quality එක lost වෙනවා ප්‍රධාන වශයෙන්. size එක පොඩි වෙනවා. quality එක lost වෙනවා.
හැබැයි quality එක loss වුණාට size එක පොඩි වෙන හින්දා ඔයාට එහෙම යවන්න පුළුවන් transfer කරන්න පුළුවන්. ඒ issues නැති වෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට අපි lossy compress කරන්නේ JPG JPEG කරනවා TIFF file කරනවා and DMP file කරනවා bitmap file. එතකොට උදාහරණ කවුරු හරි සමහරලාට හයි MCQ වලට හයි out of these file types what are the lossy what we can use for the lossy file format lossy compressor. එතකොට ඔයා දැනගන්න ඕනේ JPG කියන්නේ lossy. එතකොට ඔයා දැනගන්න ඕනේ TIFF කියන්නේ lossy compressor. ඔයා දැනගන්න ඕනේ bitmap කියන්නේ lossy compressor. ඊට පස්සේ අනිත් එක තමයි lossless. right? මේ lossless compressor එකේදී මොකද වෙන්නේ? දැන් නමේම තේරුම බලන්නකො lossless. original quality එක යන්නේ නැහැ. right? හැබැයි යම් කිසි level එකකට compress වෙනවා. original quality එකම තියාගෙන compress කරනවා. හැබැයි අච්චර තාම minimize වෙන්නේ නැහැ පොඩි වෙන්නේ නැහැ file type. එක්තරා level එකකට පොඩි වෙනවා. මේකට තමයි කියන්නේ lossless format කියලා. ඒතකොට lossless format ගොඩක් අපි use කරනවා GIF file වලට. GIF කියන්නේ ඔය video files එක පොඩි ගණන් දන්නවනේ GIF file? GIF file. ඔව් සර් අර පොඩි පොඩි නිකන් වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් වගේ යන්නේ. GIF file. right? ඊට පස්සේ PNG file. and the raw file. මෙන්න මේ තුන ඇවිල්ලා lossless format එකට අයිති වෙන එක. GIF file, PNG file, RAW. දැන් මේකේ තියෙන්නේ මේ process එක. compressor lossy එක use කරනවා. ඊට පස්සේ compress graphics එක එනවා open කරනවා. right? lossy එකේදී original එකම පේන්නේ නැහැ. lossless එකේදී lossless compression use කරනවා. compress graphic එක original graphic එක ඊට පස්සේ compress graphic එකක් විදියට වෙනවා. ඒක ආයෙ open කරනවා. ඒක නා original විදියමයි. හැබැයි size එක ලොකුවට අඩු වෙලා නැහැ. මේ lossless මේ lossy. ඒතර ප්‍රධානම මෙතන වටින්නේ මෙන්න මේක. lossy එකේදී මොනවාද example JPEG TIFF bitmap. lossless එකේදී මොනවාද example GIF PNG and RAW. ඒක හරි නේද ඒ ටික? හරි සර්. right. ඊට පස්සේ ගොඩක් වෙලාවට අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි O level වලදී මේ graphic type දෙක. raster graphic එකයි vector graphic එකයි කියන්නේ මොකක්ද කියලා. right? එතකොට මේ අයලා graphic types දෙකක්. raster and vector. right? The type of graphic raster or vector is decided according to the graphic software use, graphical software use.
ඒ කියන්නේ ඔයා යූස් කරන graphical software එක මොකක්ද? ඔයා Photoshop යූස් කරනවද? right? photo editor යූස් කරනවා. MS Paint යූස් කරනවා. GIMP යූස් කරනවා. right? ඒක ඇවිල්ලා raster. එතකොට ඔයා Illustrator යූස් කරනවා. right? Coral Paint Shop යූස් කරනවා. Firefox යූස් කරනවා. right? මේවා ගොඩක් ඔය මේ cartoons එහෙම හදන්න ගන්න නේද? Coral Draw, right? Draw Plus, Xarea Photo, Graphic Design. මේවා vector. Vector graphic කියන්නේ ගොඩක් ඔය cartoon, the symbols අනම්මන ඒවා design කරන්න. vector graphic. ගොඩක් අපි මේවා use කරන්නේ bitmap graphic. මේ bitmap images. මොනවාටද මේ raster graphic කියන්නේ bitmap images වගේ જાතියක්. right? මේ vector graphic වල තියෙන්නේ straight or curve lines මෙහෙම තියෙන්නේ symbol කියන්නේ ඒකයි symbol maintain the record of the start and end number of lines straight or curve lines and color use raster graphic කියන්නේ array of pixels අර දැක්කන්නේ අපි අර ඉගෙන ගත්ත array of pixels කියලා මෙහෙම කොටු තියෙන මේ ඇවිල්ලා normal images and the photos quality is lost when the size is changes for high quality creation not suitable creation and saving use less memory space save කරන්න මේ ලොකු space එකක් යන්නේ computer speed in creation do not change vector graphic හදන්න ටිකක් අමාරු අපිට software හොඳ machine එකක් ඕන need more memory space right high quality creations are suitable vector graphics quality is not lost when the size changes maintain the record to start and end number of lines නේ තියෙන ගොඩක් by collection of straight and curve lines හොඳලාට මතක තියාගන්න vector graphic කිව්වම lines and straight lines and curve lines straight line curve lines right symbols raster graphic කිව්වට පස්සේ arrays of pixels different colors raster graphic වල colors use කරනවා මේවල ලොකුවට colors use කරන්නේ නැහැ lines use කරා තේරෙනව නේද වෙනස ඔව් සර් දැන් මේවා දෙක තුනක් අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඕනේ සහස් දැන් හදිසියක් ආවොත් what are the difference between the raster graphic and the vector graphic කියලා ආවොත් ඔයා අඩුම ගන්න මේකෙන් තුනක්වත් ලියන්න ඕන මේක ලියන්න පුළුවන් මේක ලියන්න පුළුවන් right මේක ලියන්නත් පුළුවන් quality එක lost වෙනවා කියලා size එක change වුණා මේක quality එක change වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේ ටික ඔයා පාඩම් කරගන්න හරි වෙනවා. මේකට තරුවක් දාගන්න. මම මේ කියන්නේ දැන් මේ exam වලට එන දේවල්. all level වල. අනිවාර්යෙන් මේ දෙක නම් එනවම තමයි ආ. මේ lossy එකයි loss එකයි papers වල තියෙන ප්‍රශ්න. මොකද මේගොල්ලන්ට අහන්නත් ප්‍රශ්න තියෙන්නේ මේ වලින් තමයි අහන්නේ. මේ දෙක තරුවක් දාගෙන මේ ටික පාඩම් කරගන්නම වෙනවා. හරි නේද? මේ ටික. හරි සර් හරි මේ ටික පොඩ්ඩක් පාඩම් කරගන්න. right දැන් මේ බලන්න මේ සිම්බල් එකක්නේ ලයින්ස් වලින් හදලා තියෙන්නේ. මේක ඩිෆරන්ට් එක පෙන්නනවා.
මේ ස්ටාර් එක මේ straight line and curve line එකේ තියෙන්නේ. එතකොට මේක ඇවිල්ලා vector graphic එක. right? එතකොට මේක මේ raster graphic වලින් හදන්න බෑ මේවා. raster graphic කියන්නේ vector graphic. vector graphic කියන්නේ මේවා. raster graphic වලින් හදන්න පුළුවන්. ඒවා images, right? ලස්සන photos. හරි. අපි අද ක්ලාස් එක නවත්තමු. right? හරි සර්. අපි ආයේ හෙට තියනවා නේද? ඔව් සර් හෙට දෙන්න. හෙට 2:34 නේ. ඔව් සර්. හරි. ඕකේ. මේකේ ඔව්. වීඩියෝ එක ඔයාලට එවන්න ඕනද? වීඩියෝ එක ඕනද? ඕන නෑ සර් ඒක ඒ පාඩම් කරන එක නේ සවුලක් නෑ. හරි හරි. Okay, good night. හරි. Oh, sorry. Okay, Thank you. bye. Good day. Bye.